ఈరోజు వచ్చేసి మనం ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనే టాపిక్ది నేర్చుకున్నాం. ఇవి ఏంటివంటే ర్యాపిడ్లీ రొటేటింగ్ వైలెంట్ స్టార్మ్స్. ఇవి ఎక్కడ ఒరిజినేట్ అవుతాయి అంటే ట్రాపికల్ ఓషన్స్ ఇన్ లేట్ సమ్మర్స్. that originate over tropical oceans in late summers. Tropical oceans in late summers characterized by closed low pressure center with ఇదేంది characteristics ఏంటంటే closed low pressure center with steep pressure gradients which is responsible for the wind speeds. Category 1 cyclones की barometric pressure range of 980 millibars ఉంటుంది. Category 5 की biometric pressure of less than 920 millibars ఇలా ఉంటుంది. A closed low level atmospheric circulation, cyclonic circulation, as a result of rapid upward movement of hot moisture which is subjected to Coriolis force. Closed low level atmospheric circulation, a result of rapid upward movement of hot moisture which is subjected to Coriolis force. Strong winds, spiral arrangement of thunderstorms, that produce very heavy rainfall, torrential rain, spiral arrangement అన్నట్టు. కండిషన్స్ ఏవేవి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్కి అంటే లార్జ్ sea surface with a temperature higher than 27 degrees, large sea surface with a temperature higher than 27 degrees Celsius, presence of Coriolis force enough to create a cyclonic vortex. Presence of Coriolis force enough to create a cyclonic vortex. A cyclonic vortex. A pre-existing weak low pressure area or low level cyclonic circulation. Pre-existing weak low pressure area or low level cyclonic circulation. ఇంకోటి ఏంది లో విండ్ షియర్ ఉండాలి, అంటే డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ అప్పర్ లెవెల్ డైవర్జెన్స్ ఉండాలి. సో మెయిన్గా సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి, ఇది మెయిన్. ఇంకోటి ఏంటంటే కొరియోలిస్ ఫోర్స్ ఉండాలి. మెయిన్గా ఈ రెండు ఏంది సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ 27 degrees కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కొరియోలిస్ ఫోర్స్, a pre-existing weak low pressure area or low level cyclonic circulation, low wind shear, upper level divergence. Good source of latent heat. Ocean waters ki having temperatures of 27 degrees, ఇంకా డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చేసి 60 to 70 మీటర్ ఉంటే అవి మంచి మాయిశ్చర్ ఇస్తుంది, మంచి లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ కూడా ఇస్తుంది టు జనరేట్ అండ్ డ్రైవ్ ఏ ట్రాపికల్ స్ట్రోమ్. ఈ థిక్ లేయర్ ఆఫ్ వామ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా,
డీప్ కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ జరుగుతుంది. ఎన్ష్యూర్ డీప్ విత్ ఇన్ వాటర్ టు డు నాట్ షన్. డీప్ కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ అనేటివి అవి మిక్స్ కాకుండా చేస్తుంది కూలర్తోన, బిలో వార్మర్ ఏదైనా అలా ఇలా డీప్ దిస్ థిక్ లేయర్ ఆఫ్ వామ్ వాటర్ అనేది మిక్స్ కాకుండా చేస్తుంది, థిక్గా ఉంది కాబట్టి. ఇది అన్నట్టు. కొరియోలిస్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, కొరియోలిస్ ఫోర్స్ అనేది ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎంత ఉంది, 0 ఉంది. అది పోల్స్కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లాటిట్యూడ్తో ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కొరియోలిస్ ఫోర్స్ 5 degrees లాటిట్యూడ్ అనేది సఫిషియంట్ అవుతుంది ఒక సైక్లోనిక్ వర్టెక్స్ అంటే ఏం లేదు, ఒక గుండ్రంగా తిరగడం, బొంగరం అంటారు కదా అన్నట్టు. సైక్లోన్స్ ఎప్పుడు కూడా లేట్ సమ్మర్స్లో వస్తాయి, అది కూడా నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో. ఎందుకంటే అప్పుడు ఐ స్పెసిఫిక్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల, మిక్సింగ్ వల్ల ఓషన్ వాటర్స్ ఇన్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ అటెండ్ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఇన్ ఆగస్ట్లో మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ అటెండ్ చేస్తాయి నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో. ఇన్ కాంటినెంట్స్ అటెండ్ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఇన్ జూలై. ఓషన్స్ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎప్పుడు అటెండ్ చేస్తాయి, ఓషన్స్ మ్యాక్స్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి ఆగస్ట్లో అటెండ్ చేస్తాయి. ఇంకా మరి కాంటినెంట్స్ ఎప్పుడు అటెండ్ చేస్తావి అంటే జూన్ ఆర్ జూలై, ఇలా అన్నట్టు. వైర్లింగ్ మోషన్ అనేది ఎన్హాన్స్డ్ వెన్ ద డోల్డ్రమ్స్ ఓవర్ ఓషన్స్ ఆర్ ఫార్దెస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేటర్. వైర్లింగ్ మోషన్ అంటే తిరగడం, రౌండ్గా తిరగడం. వైర్లింగ్ మోషన్ సైక్లోనిక్ వర్టెక్స్ అంటే ఇది ఎన్హాన్స్డ్ డోల్డ్రమ్స్ ఓవర్ ఓషన్స్ ఆర్ ఫార్దెస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేటర్. ఈ డోల్డ్రమ్స్ అనేటివి ఎప్పుడైతే ఈక్వేటర్ నుంచి ఫాస్ట్ ఉంటుందో, ఫార్దెస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేటర్ రీజన్. డోల్డ్రమ్స్ అంటే ఏంటి, రీజన్ విత్ ఇన్ ఐటీసీ డిజిట్. డోల్డ్రమ్స్ అంటే ఏంటి, రీజియన్ విత్ ఇన్ ఐటీసీజెడ్. ఈ వెదర్ ఎప్పుడైతే ఈక్వేటర్కి దూరంగా ఉంటుందో అప్పుడు అన్నట్టు. కొరియోలిస్ ఫోర్స్ అనేది ఈక్వేటర్ అక్కడ తక్కువ ఉంటుంది, ఈక్వేటర్ నుంచి దూరం పోతే పెరుగుతుంది. ఇంకోటి లో లెవెల్ డిస్టర్బెన్స్. Low level disturbance is a low pressure through an extended region of low pressure associated with extensive low level disturbance అనేది అంటే ఏంటంటే, లో లెవెల్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది లో ప్రెషర్ త్రో అంటే ఏంది, ఎక్స్టెండెడ్ రీజన్ ఆఫ్ లో ప్రెషర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎక్స్టెన్సివ్ క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్ అండ్ న్యూమరస్ థండర్ స్టార్మ్స్ that moves from west to east in the form of an easterly wave disturbances in the intertropical convergence zone. Easterly wave disturbances అనేటివి acts as a seedling circulations, birthplace for a large number of tropical cyclones. However, not all disturbance develop into cyclones. ఒక డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఒక పెర్సిస్టెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ థండర్ స్టార్మ్స్ విత్ హెవీ రెయిన్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ విండ్ గస్ట్. ఇది ఒక డిస్టర్బెన్స్. ఈస్టర్లీ వేవ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేటివి కన్వెక్టివ్ త్రో అంటే థర్మల్ ఒరిజిన్, ఏ పర్సిస్టెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ థండర్ స్టార్మ్స్ ట్రావెలింగ్ టుగెదర్ ఇన్ ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ విండ్స్. ఈస్టర్లీ వేవ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేటివి కన్వెక్టివ్ త్రో థర్మల్ ఒరిజిన్ persistent group of thunderstorms traveling together in a east-west direction under the influence of trade winds. ఇదన్నాడు. టెంపరేచర్ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ ఎయిర్ మాసెస్. కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ మాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్స్టేబిలిటీ వస్తుంది, అప్పుడు లో లెవెల్ డిస్టర్బెన్సెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. దానివల్ల విచ్ ఆర్ ప్రీ రిక్విసైట్ ఫర్ ద ఒరిజిన్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ వైలెంట్ ట్రాపికల్ స్టార్మ్స్. Trade winds from both the hemispheres meet along the intertropical front. Temperature contrast between these air masses
must exist with when the ITCZ is farthest from the equator, so that the low level disturbances can intensify into a depression. Wind shear, vertical wind shear అనేది the difference between wind speeds at different altitudes. Tropical cyclone develop into the vertical wind shear is low. Vertical wind shear తక్కువ ఉంటే అదే డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ విండ్ స్పీడ్స్ డిఫరెంట్ టూ ఆల్టిట్యూడ్స్ తక్కువ ఉంటే ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ వస్తాయి. హై విండ్ షియర్ అనేది ఇన్హిబిట్స్ డెవలప్మెంట్. హై విండ్ షియర్ ఎక్కువ ఉందనుకో అప్పుడు క్లౌడ్స్ డెవలప్ అవ్వవు, క్యూములోనింబస్ క్లౌడ్స్, సైక్లోనిక్ వోర్టెక్స్ కూడా డెవలప్ అవ్వవు. ఇంకోటి ఏంటంటే అప్పర్ ఎయిర్ డిస్టర్బెన్స్. అప్పర్ ట్రోపోస్ఫియరిక్ సైక్లోన్ అంటే అది యూజువల్గా ఈస్ట్ టు వెస్ట్ మూవ్ అవుతుంది, సమ్మర్లో ఉంటుంది. ఈ సర్క్యులేషన్ జనరల్గా 600 మీటర్ ఆల్టిట్యూడ్లో ఎక్స్టెండ్ అవ్వదు. రిమైన్స్ ఆఫ్ ది సైక్లోన్ అప్పర్ ట్రోపోస్ఫియరిక్ వెస్టర్లీ త్రో ఆర్ అప్పర్ ట్రాపికల్ అప్పర్ tropospheric throw from the westerlies move deep into the tropical latitude regions. These throws can assist in tropical cyclogenesis and intensification by providing additional forced ascent. Throws may be at the surface or aloft. They may be convective thermal origin trophics or frontal dynamic origin temperature regions. సో థర్మల్ ఒరిజిన్ అంటే ట్రాపిక్స్లో ఉంటుంది, ఫ్రంటల్లో డైనమిక్ ఒరిజిన్ టెంపరేచర్. ఫ్రంటల్ అంటేనే డైనమిక్ ఒరిజిన్, అది టెంపరేచర్ రీజన్స్ ఉంటుంది. డైవర్జెన్స్ ప్రివైల్స్ ఆన్ ద ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ద థ్రోస్. A rising motion occurs at the surface. This leads to the development of thunderstorms or intensification of existing storms. Abundant throws usually have a cold air core, suggesting that environmental lapse rate is steeper. Such instability encourages thunderstorms. Upper tropospheric westerly throw is important for tropical cyclone forecasting. This is because fast moving upper tropospheric westerly throws can create large vertical wind shear over tropical disturbance and tropical cyclone, which may inhibit their strengthening. Slow moving upper tropic winds can drive the tropical winds. Okay, ఇది అన్నట్టు ఇంట్రొడక్షన్.